Всем привет, это Вильям Плей, я нахожусь на планете Эридан. О, найдено важное место, внешний двигатель. Ну вот он, походу, и найден. Сделал один шаг и нашел внешний двигатель. Потрясающее достижение. Итак, вот как выглядит карта этого места. И мы по факту побывали уже везде, кроме вот здесь. Вот здесь мы были. Ну здесь мы приземлились, да? Судя по всему. Да? Нет? Нет, кажется, здесь мы все-таки еще не были. Это последнее место, значит, осталось, где мы не побывали, потому что на остальных локациях мы побывали. Нашли много интересного, а сейчас мне нужно встретиться с... Как его зовут? С принцем Тазбола, будем его называть так. Его зовут Берти, и он... Берти Черная дыра. И он бывший бойфренд Елены Алкионской. И мы его подозреваем в убийстве Елены Алкионской. Но, наверное, не все так просто. Что много кто и много что в этом замешаны. И у меня уже есть наводки, зацепки, подозреваемые, но вопросов пока что больше, чем ответов. Вот, и давайте. Он в баре нас ждет. Как ты хоть выглядишь-то? Капец, у тебя шапка смешная, чувак. What do you want? Ты Берти Черная дыра, так? Not so loud. How'd you know it was me? Я все-таки инспектор, да очень даже неплохой. Yeah, that makes sense. You must be a good one to sniff me out. I'm in no mood to sign autographs, and I hate disappointing fans. So I'm lying low. You know, incompleto. Инкогнито. Oh, yeah, I guess it's kinda neato. Oh, what's it matter? Helen's gone. She's gone and nothing I do will bring her back. I've been trying to find who did this. That's what she would do. Track down the killer and bring them to justice. But I'm stumped. And not very clever. Being bright was always Helen's thing. Может, я смогу помочь? Меня наняли для расследования убийства Елены. Oh, so you're the inspector. Hope you have more luck figuring things out than me. You probably want to ask me some questions, huh? I'm sure you're asking everybody questions, so you can find Helen's killer. So, how do I help? Что вы делали в вечер убийства Елены? I was getting blotto with the rest of the Rangers. Что? You know, soaked, muddled, preserved. Looter, half shot, void lush, on the Byzantine swizzle. Starry. 1 bit down, 3 bits up, spread across the spectrum. Top heavy. Should I go on? Да, я понимаю, он бухал. Спасибо, Неока. The team noticed I was in a bad way when I got back to the hotel. When I told them Helen and I were Splitsville, they wanted to cheer me up. We were up the pole afore evening. The hotel staff said we was bothering the other guests on account of all the crying and yelling and practice body tackling. Zeke said we should move elsewhere, get some air. Правильная мысль. We ended up at the Wilderness Exploitation Reserve. I think somebody wanted to pet a woolly cow? There was this one cow off away from the others. Zeke figured it'd be a laugh to get her drunk. One thing led to another, and I think we might have maybe, you know, stolen her. Зачем вы украли коровцу? I don't know. We were drunk, and we made bad choices. She was all alone. I know how that feels now. It's so hard to be all by your lonesome. My memory's a little muddled after that. I guess me and the team got split up, because I know I was on my own at the pilot house for a time. Может ли кто-нибудь из рубки подтвердить это? I reckon not. See, I went to the weather station. I was looking for where Helen stashed her data pad for safekeeping, right? She'd asked me to get it, mind. I wasn't stealing. I'm no thief. И вы нашли его? Sure did. Only there was a guard out there who found me.
She started yelling about how I was trespassing and in serious trouble. Thing is, it was real dark out there. So dark, she couldn't tell who I was. И чем все закончилось? Long story short, I got out of there. Ran like the Rangers were down by 3 and I just bronzed the toss ball in the Friday zone. Милый тезбольный смайлик, в вашей истории полно несоответствий. I've been telling you everything I remember. All that's left is the part where I ran from the pilot house straight to my friend's... to my... fridge-rator. Берти, ну же, приятель, кто это был? I don't want to tell you. I'll get in trouble. Без свидетеля у вас могут быть куда более серьезные неприятности. Look, I talked to Oric, okay? Oric West. Hangs out around the spaceport. He's the one who taught me the breathing exercises I used to calm down. Ты про поставщика альтернативных медикаментов? Кто этот? Это Торик. Yep, that's the one. So now you have the whole story. After I talked to Oric, I went back to the hotel. Woke up the next morning with Helen's data pad in my hand and the hangover to end all hangovers. Don't know if I'll ever drink again. На тебя и правда последнее время много свалилось, Берти. А нет, давай взглянем на датапад, вот что я ему скажу. Oh, yeah, you'll probably want to... Yeah, of course. Of course. Helen sure did have the prettiest handwriting. Мне жаль насчет Елены, Берти. Yeah. Yeah, me too. Sorry. Here you go, Inspector. Hopefully they make more sense to you. I couldn't make heads or tails of them. Either she was writing in code or I'm dumber than a bag of hammers. I tried for hours to crack her notes, but it's like I said. Being bright was Helen's thing. Спасибо, я посмотрю их. Okay. And listen, I want to help you find her killer, Inspector. I knew Helen better than anybody. And it could be handy to have a guy like me around, in case anybody gives you trouble. Прости, Берти, тебе лучше не вмешиваться. I get it. I'll head back to the Gранд Колониаль then. Unless you need me for anything else? Ну еще кое-что What do you wanna know? задаю какие-нибудь вопросы. Зачем ты отправил талисмана в Еленину комнату за записью? I remember sending her the recording, but... Law, I was halfway to preserved by then. I don't know what was on it. When I realized what I'd done, I panicked. If I'd said something dumb, folks might think I was involved in her death. I was scared of looking suspicious. Я нашел твою запись, ничего криминального. You listened to it? What'd I say to Helen? Did I sound drunk? Ха, ложь. Нет, запись очень трогательная. Thank the architect. I hope she heard it. I don't want the last time she heard my voice to be when I was all angry at the orchards. Насчет Елены. What about her? Какие у вас были с ней отношения? Look, you and me, we both know I'm a big dumb tossball star, right? That's what I'm good at. Rizzo's knows it. The fans know it. Helen, she saw me as more than that. She saw someone who had more to offer than big muscles and a signature black hole stomp. Being with Helen was magic. She was magic. There ain't good enough words for something as special as what we had together. Почему вы расстались? I wish I knew. Must have been something I did. At the picnic, Helen just kept saying she didn't want to drag me into her world. Maybe one of the higher-ups in motion pictures was giving her trouble over us? I don't know. I tried to understand, but I don't. Она, видно, во что-то вляпалась. А у нее были враги? Rival actresses, maybe? I don't know too much about the motion picture industry.
Except for Helen's pictures, obviously. Those I probably know by heart. Seen them about 100 times each. What do you want to know? Насчет Орика Уэста. Yeah? Чем он занимается вообще? Oric's a businessman. He sells stuff you can't get elsewhere. You know, alternative stuff. We're talking sort of science, crockery, whole supplements. И зачем нужны эти мистические добавки? Maybe putting effort accelerators in your body isn't always the right call, you know? Maybe there are other options. Maybe I don't take all the accelerators Rizzo's pushes on me. Думаю, я просто пойду и поговорю с Ориком. That sounds like a good idea. Yeah? What do you want? Все, заканчиваем с ним разговор. Долгий разговор. А Орик где-то здесь был. Я его видел, я его помню. Орик! What can I do you for? Хочу задать тебе пару вопросов о Берти Холкомбе. Wait, you ain't a sheriff, right? You gotta tell me if you're a sheriff. Я инспектор, которого наняли для расследования убийства Елены Алкионской. I'll be honest, I don't really know where that puts us. Не собираюсь создавать тебе неприятности, я просто хочу поговорить. All right, fine. Yeah, I know Birdie. So what? Говорят, ты научил Берти новым техникам дыхания. Yeah, that was me. Birdie's got a temper, but he's not a bad kid, you know? He's trying to work on it. Откуда вы друг друга знаете? He may or may not buy alternatives from me from time to time. A little diluted mantis or essence here, a little vitamin B negative there. И зачем же? He's stressed out of his mind, the poor guy. Everyone knows his name. Can't turn around without having to sign an autograph. Then you throw in playing tossball for a living. Violence like that, it does things to a body. It does things to the head. Берти был с тобой той ночью, когда убили Елену Алкионскую? Yeah. Damn shame about that. Birdie thought the world of Helen, you know. He showed up drunk at my place wanting to talk about the breakup. Helen dumped him, he said. Boy, was he in a bad way. I'd never seen him like that before. We talked for a while, and when he felt better, I sent him back to the hotel. Told him to drink more water and get some sleep. Ну, все. Я проверил его алиби. Что мне еще осталось? Связаться с администратором Людовика. Связаться с администратором Людовика. С посыльным еще поговорю. Где он скрывается? Ой, наверное, отсюда будет быстрее до него добраться. А еще я кое-что понял. В автомате нет таких больших скидок, как у живых людей. Надо в следующий раз торговать с живыми людьми. Так, а как туда? Ага. Торговать с живыми людьми. Благо у меня тут запас по грузоподъемности есть. Так. Посыльный. Что же вы все умираете-то, а? Или он умер еще в прошлый раз? Я что-то запамятовал. Ладно, сейчас разберемся и с этой бедой тоже. Вон там я еще не был, да? Что там был? Я запутался. Ладно, совсем разберемся со всеми вопросами, проблемами не урядится. Но все идет к тому, что мы в конечном итоге со всеми своими данными Да. Что я хотел сказать? Все идет к тому, что мы со всеми своими данными
Ух ты, ёпарасоте. Мы еще не со всеми справились. Там еще куча красных маркеров. Откуда они понабежали-то, я-моя? Лопата. Ключ-карта. Обезумевший носитель. Задание поговорить с Соусоном выполнено. О, тут что-то есть. Я понял, сейчас я с ними разберусь. И все, а этот... Ничего не показывает? Странно. Обычно показывает какие-то неурядицы. Так, сохранимся. И спустимся в пещерку. Откуда здесь те личинки паразита? Я забыл, как тут включить фонарик. Здесь есть вообще функция фонарика? Я забыл. Блин, я реально забыл. Есть ли тут фонарик? Если есть, как им пользоваться? Досадно. Да что ж ты будешь делать? Может быть, Елена выращивала этих паразитов? Осмотреть. Нашли еще несколько экземпляров. Да нет, вряд ли она этим занималась. О, открыть ключом. Прикольно. Вряд ли она этим занималась. Потому что тут какие-то доктора, ученые это все исследуют. И что у нас? Поговорить со Спенсером. Так. Я еще хотел с роботом поговорить. Наверное, сначала поговорю с роботом. Потом со Спенсером. Спенсер-то никуда у меня не денется. Все равно ехать на VIP-этаж, да? VIP гостей для VIP гостей. Она говорит одни и те же фразы. Бесит, да? Рейнджер, сторож. Так, где робот у нас? Где-то здесь робот был. Охлаждающий контейнер. Вы представляете, робот живет в отеле. Сразу видно, звезда. Робот-звезда. У него тут можно разжиться всякими штуками. Робот в цилиндре. С ума сойти. О, с фотками. Ну, давай, Бербедж. Поговорим. Initiating enter protocol. Now simulating familiar and welcoming demeanor. Бербедж-3001 is trained to recognize all board-approved actors.
Greetings, fellow star. Your performance in Maverick Johnston's latest drama was memorable. Да, я звезда. Похвали меня так... Нет. Инженер, я вижу, над тобой хорошенько поработали. Кто тебя улучшал? Бербедж-3001's programming is frequently upgraded to adhere to board-certified standards. The most recent upgrade was performed by Spencer Woolrich. Banter protocol exhausted, reverting to default behavior, grieving and despair. Oh, Halcyon Helen, may your atoms be commended to the Aether. Ты знал Елену Алкионскую? Berбедж-3001 was designed to disrupt Halcyon Helen's monopoly over the Aetherwave serial market. This unit's programming is based on Helen's most famous roles. Berбедж-3001. Anything Halcyon Helen can do, this unit can do slightly worse. Похоже, у тебя вполне мог быть мотив для убийства Елены. Now running shock and dismay protocol. What's this? Helen's death was a murder? How horrifying. Bring that killer to justice, designated authority figure. This unit has not yet completed its grief cycles. Randomizing despair tables. Oh, Helen, is there no justice in the world? Ясно. Короче, ничего мы от него не добились, да? Давайте сходим в другой конец вот этого всего. Кто тут еще есть? Зеки Ханнингтон. Мы же еще не со всеми поговорили. Вот. О, фиолетовая водка. Опять. Опять есть искушение украсть. Ты кто такой? Zeke Hannigan, Rizzo's Rangers 16th back. Pleased to meet you. What can I do for you? Я хочу задать пару вопросов об убийстве Елены Алкионской. Oh, you must be that inspector people have been talking about. It's a damn shame about Miss Helen. She was always real good to me and the rest of the Rangers. Birdie's taking it pretty hard. Miss Helen was the love of his life. So, what did you want to know? Где вы были в момент убийства? I'm ashamed to admit it, but me and a couple of the other Rangers spent the night in Constable Keen's cells down at the spaceport. We didn't do anything serious, just a bit of pranks and vandalism. It's what usually happens when we all get to drinking. Guess Constable Keen saw things a bit differently and had us hauled off. Берти был с вами в тюрьме? No, we lost him somewhere along the way. Or maybe he managed to get away? I can't rightly remember. But he was definitely not sharing a cell with us. That much I know. Расскажите мне о Берти и Елене. Oh, Birdie was mad about Helen. He was certifiable. The big galoot loved Helen about as much as he loved the game. Trouble is, Birdie was not blessed with an abundance of temper. Helen kept Birdie steady. If he lost his temper around her, it'd be because something broke between the two of them. Как думаете, Берти мог убить Елену? What? Law, no. Birdie's got a fierce temper, but there's no way he'd ever have laid a finger on Miss Helen. Кто мог желать Елене смерти? Miss Helen was outspoken. She made her share of enemies on account of her expressing herself. Just between you and me, I heard rumors the Prophet never much cared for Helen's brand of blunt honesty. Давай еще о чем-нибудь What can I do for поговорим. you? Как давно ты играешь за рейнджеров? About half my life. You know I was named third most profitable investment on 2 non-consecutive seasons? Ain't a lot of players who can make that claim. Except for the guys who came in first and second, I guess. I spent the last season injured and almost got sold to the Hephaestus Hammers, but now I'm all convalesced, ready to lay into some Cleo darlings, you know? Really break some legs. Что рейнджеры делают на Эридане? Since it's the off-season, we're helping support the launch of Rizzo's Spectrum Brown. Meet the fans, sign tossball cards, that sort of thing. Just between you and me, Rizzo's ought to cancel the whole event out of respect for Miss Helen. Ладно. С тобой мы познакомились. Кто тут еще живет?
Krungers are into some weird shit. Это та корова, про которую он рассказывал. Ну что ж, по крайней мере, пока все сходится. Посмотреть. Тезбольный мяч с автографом Берти Черной дыры. Этот тезбольный мяч с автографом Берти Черной дыры был преподнесен Берти доктору Марггрейв в благодарность за удаление застрявшего в его черепе тезбольной клюшки, что произошло в одной из серий космобольницы, где он появился в качестве приглашенной звезды. Multiple discrepancies detected. First discrepancy. A woolly cow is present in this hotel room. Woolly cows are an import species for the Wilderness Exploitation Reserve and are incapable of affording upper-class accommodations. Second discrepancy. This woolly cow is dangerously inebriated with Rizzo Spectrum vodka. Alcohol sanguinization ratio exceeds recommended maximum. Никакой же рекомендованный максимум содержания алкоголя в крови для коровцы? Zero. Значит, в колонии коровцам запрещено веселиться? This unit has not been programmed to include bovine jurisprudence in its library of information. A brief survey of this area reveals that the most recent occupants were athletes belonging to the Rizzo's Rangers Tossball Club. Берти Черная дыра был здесь? Insufficient data. A brief survey of localized property damage, divided by the area of this room, yields the following estimate. This unit was likely occupied by every member of the Rizzo's Rangers. -1. Ясно. Ясно. Что ничего не ясно. Такс. The charred fragments of a letter lies at the bottom of this wastebasket. Усилитель, ты можешь разобрать содержание письма? Ой. Unfortunately, most of the writing is beyond recovery. The words station, meeting point, and emergency are all that can be discerned. Well, glad we narrowed that down. Потыкать в пепел. Холодный. Как думаешь, что случилось? Someone burned this letter shortly after Halcyon Helen's death. A single footprint, size 10, tossball cleat-sized. Усилитель, проанализируя состав отпечатка подошвы. The soil in this residue contains a very high concentration of oxygen. Обычно высокая концентрация кислорода указывает на терраформер. Well done, Inspector. The weather monitoring station at the pilot house substitutes for a terraformer. The soil in his footprint likely came from there. Найденные улики указывают на станцию мониторинга погоды, находящуюся в рубке Фаэтона. Но мы там уже были. Подписана эта сбольная клюшка. Что ж. Я думаю, мы уже все осмотрели, что могли. Осталось только поговорить с тем подозрительным чуваком. Ну как подозрительным? Средней подозрительности. Но это я сделаю уже в следующей серии. На этом серию заканчиваю. Всем спасибо и всем. Надеюсь, он там не мертвый лежит, как все остальные зацепки. Всем пока.